Guys, last night in the book there are a few videos on programming neshona because basically what I'm for internet you see my videos you wanna learn programming but unoita neshona nechirungu I mean online. So today ndatimbotanga kugadzira my videos for the first time by internet neshona. Okay, so I'm gonna be doing my videos I'm gonna start with programming language C++. But for the first things first, what is what in C++? Okay. So for the first time, partner programming, today I know my data types. I know my data types are negative, like my type is information which is siyana. Pane yatinoti ma integers. I think zvinoita kuchikoro zviya tiri kuma primary. Ma integers, ma whole numbers. Aya vana 1 2 3 4 5 manumbers atinoshandisa kucounta aya. Then tobva taita ma negative numbers also ano include but data type inonzi int. Remember chatinoti data type ingori type yedata and it's just racho rinongotiwo data type. So the thing is my data types are papato programmer we don't necessarily just use any data type. We choose kuti toda kushandisa yakaita sei based on kuti tine information yakaita sei yatinenge takapiwa. I will show you my examples as we go on, right? So for the first time tinoda kuti ma-integers apese patoda kucounta zvinhu ma-whole numbers zvinhu zvakaita sevanhu mota mamarks emunhu kana zvinhu zvingori solid zvinhu zvinezvi ma-whole numbers izvezvi tinoshandisa chi inonzi integer, right? Then toenda kunext data type inonzi madouble. Madoubles aya tomashandisa pama-rational numbers or ma-irrational numbers. I think kune vanhu vanoita maths chireko vanonzwisa chinonzi ma-rational numbers ma-irrational numbers. Anoti ma-rational numbers ndo ma-numbers atinokwanisa in the form of ma-ratios and ma-numbers atinokwanisa in the form of ma-fraction like 1/5 vana 3/5 and stuff. Ma-irrational numbers ndo vana square root of 2 vanonzi find the square root of 2 find the square root of 3 vatinoti ma-irrational numbers haakwanisiki kuiswa in a fraction. But zvatinawo in common between ma-rational numbers and ma-irrational numbers ese ma-decimals and vana 12,5 vana 1,6 1,8 ese zvamunongoziva kuti ma-rational numbers aya futi anokwanisa kuiswa in the form of ma-decimals. Ndo vatinoti data type iyo tinoiti double. Now at the same time tine double nesingle ese anorepresent ma-rational nema-irrational numbers, but the difference is ma-doubles ane a wider scope of yandikuti wider scope it's sort of like ano incorporator anobatanidza manamba ma-decimals akawanda straight. They just haangoiti ma-decimals mashoma shoma ma-singles anenge anotora mashoma ma-decimals mashoma. Not all rational numbers and irrational numbers anofita mudata type inonzi single and I will show you my examples as we go on. Then tobva taita anonzi string data type. String data type inoshandiswa muma-characters mawords ateteera ndandatokangana iyi anoshandiswa muma-characters atinoshandisa isusu ma-words especially ma-sentences and stuff and apa handifanira kuti ma-characters apa anofanira kungodzi ma-words e.g. ma-sentences chete right, because tine rimwe data type yandinayo yandanga ndakangana. I will write it after this. Then tine imwe inonzi boolean. Boolean inoshandiswa paya paunongoda kuti if this thing neichi uchicompare zvinhu two kuti ichi ndechechokwadi here ichi ndechekunyepa here ndopaunoshandisa boolean kuti answer yako paunoshandisa data type inonzi boolean unongochiexpecta answer yako kuti ibude iri true or false and then data type ichi ndandisati ndanyora ndakanganwa kunyora inonzi iyo character char. Sorry, char. Now char is used for characters and e.g. ma-vowels ma-vowels and ma-characters patinoshandisa ma-characters edu anana aya vekuchikoro aya tinotichishandisa chi data type inonzi character inonzi char and tichaiona painenge ichishanda patichange ichiita as we proceed nemavideos edu we'll see more kuti iri kushanda papi data type yedu inonzi character and I think that's it for the first time. So we've known we have ma-data types and remember we use them differently. You can't use ma-characters paneda ma-strings no kuma-sentences panonge uchicompare ma-sentences compare kuti word iri neword iri. Let's say uda kugadzira program yako unocheka ma-words kuti munhu pese paanoita something panobuda word rakanzi kana kuti zita rako kana uchinzi Donald panobuda word rakanzi Donald
ngaite so program yangu, you use my strings, you can't use my character. My characters you'll be searching for a specific letter, a kana kuti b kana kuti c kana kuti d. So we have characters for vowels edu ana a e o u. Then tibotaita boolean ndiyana true nana false, kuti ndezvechokwadi here kana ndezvekunyepa. Then string yedu ndiye inenge ichititaurirawo macharacters edu panoda kushandisa masentences, patinoda kuda kuchekawo masentences edu. Masingles anoshandiswa rational numbers but are limited. It's sort of like anongotora up to a certain standard but haazopfuuri. Handiti paanogumira madoubles anotorera. So you can either use interchange these ones, but kana uda kushandisa madecimals mahombe straight you use madoubles. Then my integers anoshandisa whole numbers, even positive cannot negative. So these are positive or negative what integers, and it's my integers, set of integers 1 2 3, my counting numbers are natural numbers. So for now that's it. Let's meet into the next program and then explain what is the next thing. Thank you for watching.